Nasema hapa happy new month. Tuko katika mwezi wa Disemba mwaka 2023. Matumaini yetu kwamba ulikuwa na mwaka wa kufana, maana mwaka sasa unakaribia kuweza kutamatika ndugu mpenzi msaji wangu. Katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi cha Kazi Mtaani, tutakuwa tunaangazia masuala tofauti ambayo yameambatana nasi kwa asubuhi ya leo. Kwa hivyo mahali popote ambapo unasikilizia 99.9, leo kwenye kipindi chetu asubuhi ya leo tuko na bwana Daniel Kamau. Daniel Kamau ndiye atakuwa anatupambia makala yetu asubuhi ya leo kwenye kipindi hiki cha Kazi Mtaani asubuhi ya leo, ambapo tunamuita ni dereva ambaye ana moyo wake wa kipekee tu, anaendesha gari maalum ambalo linafahamika kama accessible vehicle. Umewahi kusikia kuhusiana na accessible vehicle? Gari hili hutumika mara nyingi zaidi kuwasafirisha ama kutoa ile huduma za usafiri kwa wenzetu ambao ni walemavu. Atakuwa anatupambia jinsi gari lake linavyoweza kuleta faraja, vilevile na uhuru kwa wale ambao wanahitaji msaada zaidi, ambao ni msaada wa kuweza kusafiri kutoka sehemu moja ama nyingine. Tungependa pia kujua maoni yako ndugu mpenzi msikilizaji wangu, na maswali yako unayotaka kumuuliza. Tumia hashtag haki na kazi na vilevile Kazi Mtaani kwenye makala ya asubuhi ya leo ili kuweza kuuliza maswali hayo yote. Lakini kwanza tutakuwa tunaangazia kidogo tu kuhusiana na World Disability Day ambayo itakuwa inaadhimisha siku ya tarehe 3, ambayo itakuwa ni siku ya siku ya Jumapili. Kwa sababu hiyo tutakuwa tunaanza mazungumzo yetu hapa ndani ya 99.9 FM tukiweza kuzungumzia masuala hayo yote. Lakini nakumbusha pia unaweza ukashiriki nasi kwenye mazungumzo ya asubuhi ya leo kupitia 0710606763 ambazo ndizo nambari zetu za mawasiliano. Karibu sana bwana Dan katika studio zetu za asubuhi ya leo kwenye kipindi Kazi Mtaani. Nakumbusha kwamba kipindi hiki huwa kinaangazia sana haki za mfanyikazi na sio mfanyikazi mlemavu. Karibu sana. Nashukuru, asante sana kwa kunialika siku ya leo. Asante. Karibu sana. Tunapozungumza kuhusiana na kipindi hiki ambacho ni kipindi ambacho kinalenga sana kutoa hamasisho ama kutoa elimu kuhusiana na wafanyikazi walemavu. Tunajua kwamba World Disability Day itakuwa inaweza kuwa observed ama itakuwa inaweza kuwa marked siku ya Jumapili. Pengine chukua fursa hii uweze kutuambia wewe Daniel Kamau unafanya nini kuhakikisha kwamba una make siku hiyo inakuwa na mafanikio? Asante tena sana kwa kunialika siku ya leo. So kwa majina naitwa Daniel Kamau, founder of Ace Mobility, that is ACE Mobility, ambayo ni company inayo deal na accessible mobility. So accessible mobility is providing transport solutions for persons with disabilities. Our transport solutions are affordable, reliable and disabled friendly. So tunatumia magari ambayo ni maalum ambayo tunaita adapted ama accessible vehicle kufanikisha hii mambo. So and in regards to the World Disability Day, we are now bringing in persons with disabilities so that we can understand the challenges that they face on a day-to-day as they try to access transport services. Asante sana. Asante sana. Kwa hivyo unasema ili gari ni maalum kabisa. Maalum unamaanisha nini? Liko na nini tofauti na ile haya magari mengine? Hii gari ni maalum kwa sababu iko na adaptation. They come in different types of adaptation. So the first adaptation is what we call a swivel seat or a lift up seat. So the seat itself is designed to lower itself from the vehicle. Inatoka nje ya gari, inateremka mpaka karibu na ground. Jinsi ambavyo mtu ambaye ako na wheelchair anaweza transfer kutumia kitu inayoitwa transfer board, ana transfer kutoka kwa wheelchair yake mpaka kwenye kiti bila kuinuliwa. Ndio. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe anajibeba mwenyewe. Ni mtu mwenyewe anajibeba. Alafu akishakalia kile kiti, iko na buttons ambazo anafinya, inamrudisha ndani ya gari bila pia kusaidiwa. So it brings in independence
and dignity as persons with disabilities commute. Why do you think kwa nini ulianzisha hii kampuni? Nini ilikuja tu kwa nini yako ukasema, kwa fikra zako ukasema tunahitaji innovators ndio. Lakini wewe nini ilikuchochea kabisa ukasema let me innovate in this area? Well, so mine is a personal story. Nikiwa kijana mdogo, nikiwa pale bado primary school, my dad got into an accident and sawa. So yeah, and so ile accident ilimfanya kuwe kwenye wheelchair, so it gave him physical disability, and it changed our lives completely. It also led to his dismissal from work. Alifutwa kazi kwa sababu hangeweza kwenda kazini kila asubuhi. So it really affect sana sisi kama familia. And so growing up I saw the challenges. I had to become a caregiver. Natoka shule na msasa ilibaki tumekuwa na duka pale ambayo sana nikitoka shuleni nabaki naenda kumsaidia ili tuweze kujisustain. So that really motivated me to come up with a solution not only for him but for the 5 million persons with disabilities who are in Kenya and the 200 million that are in Africa. Kwa hivyo ni kitu ambacho kilikuwa kimekuchuja. Hebu tueleze kuhusiana na inaitwaje aina ya vifaa maalum ambavyo vinatoa faraja kwenye gari lako ili la kuweza kuwasafirisha. Umesema kwamba aliko na kiti maalum ambalo mtu anaweza button mtu ana press inampeleka na kumshukisha na kumfanyia vitu vingine kama hivyo. Challenges ambazo walemavu walikuwa wanapitia kabla yako, na unajua pia kabla ya kutengeneza gari hili ama kabla kuja na uvumbuzi huu kulikuwa bado kuna wengi ambao wanazidi kupitia challenges hizo. Ni challenges aina gani ambazo walikuwa wanapitia na vipi pia tunaweza tuka move around with these challenges, tukaze deal away with these challenges? Kwanza pia nitaanza na the second adaptation which is a wheelchair ramp. So ni ramp ambayo iko nyuma ya gari, ni kama bati ambalo linatoka nje ya gari ili tunaweza sukuma mtu akiwa kwenye wheelchair yake, because some conditions they don't allow someone to leave their wheelchair hivyo kiholela. So at least kuna hiyo adaptation ya tunamsukuma ndani ya gari. So one major problem we are facing in this particular country is discrimination. So mtu akona disability, they take more than 3 hours just waiting for a vehicle that will carry them. They also have to pay 3 times the fare. That is lazima ajilipie kiti yake mwenyewe, pia alipie caregiver ule ambaye anamsaidia kutembea na kuzunguka, na ya tatu lazima alipie kama ni wheelchair yake ama crutches ama kitu yote ambayo akona inayomsaidia, which is an assistive device. So the major thing is one about the time they have to use to wait. Na kwanza hebu kaa chini ufikiria ile wakati ambao kuna mvua. How do they commute? How do they get a transport service that suits them? So it's very discouraging. Yeah. Inasumbua sana. Inasumbua sana wakati inakuja wakati wa usafiri na mambo mengine kama hayo, ili kuweza kuangalia jinsi wanavyo move up around. So najua gari lako linafanya kama matatu. Hebu tueleze linafanya kazi aje? Linafanya kama matatu, or where do people come to board it? Ni matatu, ni gari ya kibinafsi ama ni taxi? Yeah, so for us we are ride hailing for now. Tuko na pia app yetu inaitwa Ace Mobility pale kwenye Play Store. Mtu ana download alafu una request. Vile ambavyo una request other apps kama Uber and Bolt, you also request our ride, and then you're able to select depending on your disability. You're able to select what category of vehicle you want, and that is how we are now operating. But also we are looking forward to train drivers, madereva tu wa PSV na pia wa Bolt and other application, na pia wa taxi tunawa train about disability etiquette, ili ile wakati ambao unatumia matatu dereva pia kuwe na hiyo kuelewa, na pia conductor kuwe na ile kuelewa ya mtu ako na ulemavu na kuna venye nafaa nimsaidie. Unaona, because some places we might not reach as a company, so that's why we are looking to train drivers and even conductors on disability etiquette. Kwa hivyo lengo lako kubwa sana kuhakikisha kwamba madriver na conductors wanakuwa trained on disability etiquette, so that wakijua mara nyingi kama ulivyosema mvua inaponyesha wengi watawapita tu pale kwenye stage. Maana atasema sasa kwenda kumbeba na mambo mengine kama hayo kumuingiza kwa gari, na itakuwa ni matatizo pia kubwa. Kuna wale ambao pia wako na disability ambayo sio physical. Create a visual image of mahali penye yako na mahali anaelekea. So and then also something else we adding on our service ni hatukufikishi kwenye destination. Hatukufikishi pale tu kwenye gate. Tunakusaidia kuingia na pia tunakuelekeza kwa yule ambaye atakusaidia. So we don't just leave you at the entrance. Sababu imagine mtu ambaye haoni, umemwacha pale kwenye gate, hajui kama hii gate ndio anafaa kuenda, hajui kama ni nyeupe ama ni nyeusi. So we therefore take the extra step to become caregivers
and then we make sure that the person with disability is safely into their destination, not just at the gate or at the or at the entrance. Tuna make sure wamefika kwenye jumba na wamepata mwingine wa kuelekeza mpaka mahali ambapo wanaenda, mahali ambapo wanafaa kuwa nani. Na vipi unashirikiana na jamii katika kutoa hizo huduma zako? Jamii wamezipokea, jamii tunamuishi wamepokea aje hizo huduma zako? Huduma zangu kweli zinakubalika hapa nje. We are constantly getting calls. Tunapata maybe kuna mtoto alikuwa anafaa kwenda mahali, kuna function anafaa kuenda, wamejaribu kutisha cab driver akiona mtoto tuseme yako na wheelchair wanakataa kumbeba. So we've been constantly receiving calls, hapa we have this and this problem, will you assist us? So either one, we then disperse a vehicle that is close to them that is able to offer that particular service, and in that regard we enable a person with disability to be included into the community socially. Yes. Kwa hivyo ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba jamii inaweza kubalika. Unapokeaje maoni kutoka kwa abiria wako walemavu? Abiria wenye ulemavu wanapendezwa sana na hii service, and that is why hata hii Sunday on the 3rd of December tunawaita wale ambao wametumia service yetu na wale pia ambao hawajatumia waijaribu ili watupatie maoni zaidi, because it's the solution has been developed with constant engagement with persons with disabilities. So we constantly call them in, wanatueleza mpaka mahali ambapo tumevumbua nini tunafaa kuongeza ama kubadilisha ama kutengeneza, so that we can make the service one affordable and reliable to them. So we constantly engage them, but those who've used our service, we have a 91% satisfaction rate, so that shows that we are really doing something. Yeah. Kwa maoni yako unadhani kwamba watu ambao ni walemavu, kama jinsi ulivyosema mzee wako alipoteza ajira kutokana na sababu moja ama nyingine, unadhani kwamba haki yao ilikiukwa? Haki ya watu walio na ulemavu inakiukwa kwa sababu hawapewi ile chance ya kuonyesha kile ambacho wanaweza fanya. We are getting instances where hata mtu akiapply kazi, they're just looking at the disability and not the skills of this particular person. We have very wonderful people out here in the disability space, people who are doing a lot of great things, but just because people are looking at them because of their disability, they don't get to tap into the skill that the person with disability has. Wakishaangalia washafanya uamuzi, washajua hii sasa hapa hakuna kitu kingine ambayo kuna mtu mmoja ambaye anajua maybe ulimhudumia akarejea kuja kusema bwana Dan, hiyo service yani ile story ya kutia motisha, hiyo tunaita testimonial, nakuja akasema hebu imagine kwanza ule abiria ulibeba wa kwanza, ule abiria wako ulibeba wa kwanza story yake ilikuwaje? Wow. The first instance actually was, which is actually live on our on our YouTube page, is tulimsaidia mzazi kuendea mtoto wake shuleni. So mzazi alikuwa na disability, he has a physical disability, so we got there, we picked him up and sasa tukamwelekeza, tukaenda mpaka pale kwenye shule ya kijana, tukachukua kijana na pia mama ambaye sasa ni bibi yake, then sasa tukawapeleka out. Na hiyo ni kitu ambacho wengi hawakipati, because of the lack of a transport solution that suits them. People with disability don't get to go around, they don't get to enjoy times with their families just because of the transport challenges. Yeah. So at least for that particular one is one case that we truly remember and that sits with us on a daily basis. Even recently kijana amepata opportunity, who is a young boy, amepata opportunity ya kuongea kwa a conference, lakini kijana ana request cab, inafika pale inamwacha, na request matatu, anasimama anaenda kwa stage, hawambebi. So we also got the opportunity to pick the boy, tukampeleka kwenye conference, na hiyo jioni ule kijana zile asanti alitupatia, inatupatia motisha wa kuendelea na hii service. And many more cases, we've dealt with quite a number of cases, we've served different conferences. Juzi nilikuwa na watu kutoka India, watu wawili wamekuja conference Kenya, both of them are visually impaired, they didn't have a caregiver. For that to give them end-to-end solution, tuliwafikisha mpaka pale kwenye airport, tukasaidia kuingiza mizigo, that is now wakirudi tunasaidia kuingiza mizigo mpaka pale kwenye checkpoint. That is a service that you know that they couldn't get. Imagine you're two visually impaired persons, how would you then get to those places? You're new in Kenya, how do you access the airport, how do you go past the entrance, right? So for that particular case, we gave an end-to-end solution, and they also gave us a fabulous review.
which is also on our website. Yes. Kitu nzuri zaidi. Unadhani kwamba nini ambacho tunafaa kufanya kabisa kuweza ku make sure ya kwamba japokuwa umekuja na one way of innovation, lakini kuna watu wengi, kuna 100 of others, ulisema 200 million in Africa, 5 million in Kenya. Tunaweza tukawafikiaje hao watu wote? Tunaweza tukafanya nini kuwafikia hao watu wote? I will say what we need more is understanding more about disability. Tunafaa kuelimishwa zaidi pia pale shuleni, tuelezwe kwamba pia a person with disability ni ndugu yako, ni dada yako, ni rafiki yako, haifai discriminate in any way. Unapata wale ambao wamegrow na mtu ako na disability, they are really welcoming, but wale ambao wamekutana na disability hapa nje hawajui vile wanafaa kurelate na a person with disability, and that is where now discrimination comes in. So all we need is early education about disability. We all need to be educated from an early stage that a person with disability is your friend, is your family, is your brother or your sister. So that is all we need, and with that I believe people with disability will get to be included back into the community, and they will contribute greatly to the community at large. Unadhani kwamba serikali imeweka mikakati kabambe ya kusaidia watu ambao ni walemavu nchini katika sekta za usafiri na katika sekta zingine zote ikiwemo elimu, afya, hizi zingine? Najua unabeba wateja ukimpeleka pale hospitali, kuna wale unapeleka therapy like on a daily basis. Unadhani kwamba tumeweka mikakati ya kuwasaidia sio kwa transport tu peke yake, bali katika hizo sekta zingine kama elimu, unapopeleka mtoto shule, unapopeleka mtu katika hospitali maybe kufanya therapy, hata ni mgonjwa tu wa kawaida? Unadhani kwamba tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba we are creating a friendly environment to PWDs? Yeah, I will say one, the government is really trying. We cannot fight wapige sana kwa sababu they can only do so much. The rest is to us as a community to embrace persons with disabilities. Unapata pale shuleni there is an increase in the number of special schools or other schools for children with disabilities. Unapata pia pale kwenye pia hospitali there at least maybe a number of few queues, at least unapitishwa line hapa pale. So I will say the government is trying, but we need to do more as a society so that we can actually support people with disability more. People with disability only need a little bit of our support, and they will impact the societies greatly. Yes. Mimi wewe ni msongo hapa na mtu mwingine pale nje, ni jinsi gani bora ama ni mbinu gani nzuri ambayo tunaweza tukatumia tukasema hii ndio mbinu bora ambayo tumeitumia kuadhimisha siku ya walemavu humu nchini ama duniani? Ni nini ambayo tunahitaji kufanya? Ni activity gani ama ni matendo gani ambayo tunahitaji kufanya, or what are we supposed to do? Ama how do I put this question? How can we make sure that we are celebrating the national day of person with disability to make sure kwamba tumepeleka an impact? Kile ambacho naweza sema ni reach out to a person with disability who is near you. Let them know that you understand their challenge. First of all, we need to we need to give persons with disabilities empathy and not sympathy. Empathy is where you make them understand that you know what they are going through and you're with them every step of the way, but you don't need to sympathize ile kumhurumia, sababu you will be making the situation worse. So inafaa reach out kwa mtu akona disability, then umuonyeshe kwamba unaelewa kile ambacho anapitia na uko hapo kumsaidia. So reach out to a person with disability who is close to you, a relative, a neighbor, or someone that you know. Make them know that they are loved, make them know that you understand their situation, and give them support where they need it. Wewe ukipewa nafasi useme sasa unakaribisha investors ama watu wengine katika kampuni yako, ni nini katika kampuni yako ungesema kujeni mnisaidie hapa na hapa to make these services better? Right now kile ambacho kinatusumbua zaidi ni tunahitaji a curriculum ya kutrain drivers about disability etiquette. So we need something that is worldwide. Dereva pia kutoka Kenya aseme pale nje niko na hii certificate ya kuonyesha kwamba I am an inclusive driver, I am a disabled friendly driver. So tunahitaji hiyo curriculum na hiyo usaidizi ya kubuni hii curriculum ili iweze kuelimisha dereva hapa nchini vile ambavyo anaweza saidia person with disability. Not just public transport driver, but every other driver should have the knowledge of serving a person with disability. Kwa sababu tunajipata wengine wetu unakuja unapata mzazi yako na hiyo situation, hujui vile unafaa kumsaidia, kwa sababu pia watu vile ambavyo wanaendelea kuzeeka wanahitaji usaidizi wetu, especially kwenye usafiri. So it's not even about persons with disabilities.
it's more of even the elderly. It's more of even a time you get sick and you need an adapted transport solution for a while. So we need to train all drivers on disability friendliness and disability etiquette and inclusion, and mostly how to serve vulnerable persons in the society. So the support we need as at right now is a curriculum that would help us train drivers and make them understand how to serve persons with disabilities and all vulnerable persons in society. So tunasema katika driving school tukuwe na curriculum kule ndani. Tutoke kwa hii ya kawaida. Yes. Tuende a step further ku make sure tunakuja ku demonstrate hiyo katika nini watu ambao wanaishi ama walemavu pia madereva wote uweze kuwa na zile etiquette za kuweza kuwasaidia watu walemavu pale. Asante sana bwana Dana, asante sana kwa kuweza kutegea 99.9. Ndugu mpenzi msaji wangu, tuchukue break fupi tu ya sekunde kama 30 hivi, alafu turejea hapa na mazungumzo zaidi. Songa atakuja kusomea jumbe ambazo zimeweza kuingia hapa baada ya muda mfupi tu kutoka ambapo tunachukua hapa ili tuweze kuendelea na mazungumzo yetu hapa ndani ya 99.9. Kumbuka tunazungumza na bwana Daniel Kamau ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ambayo inapeana solution kwa watu walemavu ili kuweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Umesema inaitwa accessible kampuni inaitwa S Mobility. Kampuni inaitwa S Mobility. Ukienda pale kwenye Play Store download hiyo app ili unaweza kaitisha gari hilo wakati wowote. Wakati umeenda kujivinjari msimu huu wa Christmas, unaitisha tu hapo S Mobility, alafu Dan na wenzake watakuwa wanafika pale, wanaweza kukuchangamkia na ku make sure unasafiri to and from the party vizuri zaidi. Bwana Onsongo, sisi kama umesikia hiyo vizuri? Nimesikia hiyo gari. Kwanza nikimaliza show hivi lazima niangalie nione inakaaje. Sema angalia ni gari ya kawaida, ni vile tu ndani kumepambo tofauti. Mimi wacha tulipe madeni mawili hapa, alafu tukirejea, ndugu mpenzi msaji wangu, tutakuwa tunaendelea mbele na 99.9. Mtaani Radio imeshinda tuzo ya Digital Fit Awards 2023. Tuzo hii inazawadiwa kampuni ambayo imeleta mabadiliko chanya katika jamii kupitia mitandao ya kijamii. Tunasema asante sana msikilizaji kwa kutuamini na kutupigia kura. Bila wewe hatungeshinda. Ushindi huu ni wetu sisi sote. Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Wajua wewe kama msikilizaji wa Mtaani Radio umepewa fursa ya kutoa malalamishi yako ikiwa hujapendezwa au kufurahishwa na matangazo yetu. Waweza fanya vile kupitia kwa barua pepe info@mtaaniradio.or.ke au kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kwa nambari 0710606763. Kumbuka, hisia zako zitakuwa za kisiri baina yako na Mtaani Radio, ambapo wataalamu wetu watafanyia uchunguzi malalamishi yako na kutoa ripoti. Weka rekodi ya mawasiliano yote kati yako na Mtaani Radio. Ujumbe huu ni kwa mamlaka ya mawasiliano ya humu nchini Kenya. Je, ulisikiliza Amka na Mtaa? So this gentleman, kwa sababu alikuwa na wake wawili, alafu kutokana na ile sababu tu za hali ngumu za kiuchumi, the gentleman decided to disappear. Akapotea. Ala. So amekuwa nje for the last like 51 years. Akiwa nje, haona na wake afanye chochote. Aliporejea pale kijijini kwao, akapata wale wanawake ambao walikuwa wake wameolewa kwingine. Mzee mzima na kijana mrefu zaidi duniani. Hakuna mtu nyumbani kwake. So the man started crying. Analia nini? Amelia wake wamenyakuliwa. After 51 years out. Kamadia Mata na Boniface Onsongo. Ladies cannot be patient. Kuna vitu huwezi ngoja. Ladies cannot be patient. Kuna vitu 51 years. You can't wait for someone for 51 years. Kuna vitu mzee mzima huwezi ngoja. Hauwezi ngoja sana bwana Onsongo. Unakasirika. Nini iko hapo ya kukasirika mzee? 51 years and ladies cannot sit down and wait for their man to come back. Nini iko hapo ya kukasirika mzee mzima? Mimi nakuangalia hivi na kushangaa. Are you okay? Ladies are not patient. Kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 4 asubuhi hapa Mtaani Radio. Breakfast show inapendeza zaidi kote nchini.
Amka na mtaa. Ungana na mzee mzima kama hadi ya mata, pamoja na kijana mrefu zaidi duniani, Boniface Onsongo. Vipi msikilizaji wangu, habari za asubuhi, natumai mzima na buheri wa afya. Hiki ni kipindi ya Amka na Mtaa. Mimi ni mzee mzima Kabali Amata. Bila shaka yote msikilizaji, karibu sana ndani ya 99.9 FM. Jina langu ni kijana mrefu zaidi duniani, Boniface Onsongo. Tunaipiga kuanzia sasa hivi hadi mida ya 4 asubuhi. Alafu kila siku ya Ijumaa, yani tunakukaribisha katika kipindi cha Kazi Mtaani, ambapo hiki ni kipindi ambacho kinaangazia haki zako wewe kama mfanyikazi, na sio ule ambaye tunamlenga sana ni wewe mfanyikazi mlemavu na wewe mfanyikazi kina mama, kwenye hashtag haki na kazi. usikose Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Safi bwana Onsongo, tuende na jumbe ambazo zimeweza kutinga hapo ndani ya 99.9. Wakati Daniel anajipanga hapa ili aweze kuja kujibu maswali haya yote. Karibu sana. Wale ambao wanazidi kusikiliza ndani ya 99.9 asubuhi ya leo, namuona actress Janet Gesare kutoka kule Samuesa, anasema pia yuko ndani ya 99.9 asubuhi ya leo, anazidi kufuatilia kipindi. Alafu kuna Kara wa Idhaka pia anasema kwamba yupo ndani ya 99.9 FM asubuhi ya leo, pia anazidi kusikiliza show kwa njia maridadi kabisa. Alafu na mcheki Flozi Anet pia anasema kwamba yupo ndani. Shafia Moses pia anasema kwamba yupo ndani ya makala Amka na Mtaa asubuhi ya leo, anazidi kufuatilia kipindi. Alafu pia namcheki Andrew Matunda kwenye ukurasa wa Facebook, anasema Nyamira Town niko ndani. Alafu kuna Livingstone Akala Mras anasema pamoja sana. Peter Wagashosho pia anasema kwamba yupo ndani ya 99.9 FM. Kuna Saimo wa Rogel Kawangware anasema Kawangware nipo ndani. Alafu Joshua Mwilista Kangemi Flyover inazidi kusikiliza. Alafu pia kuna Gidhua Koina wa Gamashari pia anasema kwamba yupo ndani ya 99.9 FM. Mwisho kabisa namuona James Menyenya na Isabella Menyenya kutoka maeneo ya Kahuo Road pia anasema kwamba wapo ndani ya makala Amka na Mtaa asubuhi ya leo. Asante sana bwana Onsongo kwa kuweza kutupa hisia hizo, na asante sana ewe mpenzi msikilizaji wangu kuendelea kusikiliza 99.9 FM. Nakumbusha kwamba tunazungumza kuhusiana na tunazungumza na Daniel Kamau ambaye ni mwanzilishi wa kampuni maalum kabisa ambayo inatoa huduma za usafiri kwa watu walemavu ama kwa watu walemavu pale nje, na tumesema kwamba huduma hizi zinapeana kwa watu wote wenye wana ulemavu mbalimbali kabisa. Enda tu pale kwenye Play Store, Daniel anakuelekeza pale kuna app, download hiyo app kama una mtu ambaye ni mlemavu pale nyumbani, ili uweze kumpatia aweze kutumia huduma hizo kwa huduma za usafiri za hapa na pale, zitaweza kumsaidia sana katika safari zake za kila siku. Usipitie matatizo, usilalamike sana. Wakati mwingine Daniel anasema hapa wakati mwingine si wenyewe tujipange kutatua matatizo yetu, tuache kuisukuma serikali sana. Tujue serikali imefanya wajibu wake, lakini sina tufanye ile wajibu wetu kingine kidogo ambayo yuko pale. Ama sivyo Daniel, jinsi ulivyosema? Kweli, sisi wote pia tujitie hilo jukumu la kutaka kuwasaidia wale ambao wana ulemavu. Because they are our friends, they are relatives, ni wenzetu. Yeah. So if tuwatenge, inafaa we welcome them back to the community. Welcome back them to the community. Daniel, najua kuna watu ambao unasema umetaja kidogo kuhusiana na kwamba mtu ambaye ameishi na mtu mlemavu ama mtu ambaye alizaliwa na mtu mlemavu wako very accommodative. Wale wengine ambao wameishi wakiwa hawana mtu mlemavu, they are not accommodative. Ni awareness gani ambayo tunafaa kufanya ili we live in the same page? I will say one is especially on education, so that even the younger population, mtoto akikua kuwe na hiyo understanding about disability. But also the second piece, the second bit is we can use all the platforms we have. We can use churches, we can use radio stations, we can use the society at large, nyumba kumi pia initiatives. We should use those particular solutions and initiatives to educate people more about disability and what to do when faced with that particular factor, because what really challenges people is ile wakati ambao mtu amejipata na huo ulemavu, they feel like the society really neglects them. So mpaka ile kujikubali, it takes longer. Most of them have to go through rehab, right? But it shouldn't be the case. If a society is educated about disability, then it wouldn't be as hard for a person with disability to come back to the community, because they believe they are one with each other. So all we need is a lot of teachings and understanding about disability, so that we can even make it, we can make the world
better for persons with disabilities. Yes, so that we can also leave no one behind, right? Ile wakati ambayo as a community you're growing, let us not leave persons with disabilities. Let us walk the journey with them, and let us move from the aid, or rather the donation part for persons with disabilities, and let us empower them. For us as a company, we are empowering persons with disabilities by 1, employing persons with disabilities, and 2, allowing persons with disabilities to supply this vehicle. So if you have a disability, you can buy even a normal vehicle for now. We'll adapt it, we'll customize it to fit your needs and the needs of others, and then we'll come up with a business model whereby unatuletea hiyo gari, si tunaifanyisha kazi, alafu at the end of the month tunakulipa pesa kidogo. So with that we also economically empowering persons with disabilities. Unajaribu pia kuwakimu pia wale ambao wako na ulemavu katika njia moja wapo. Lakini unasema kwamba njia moja wapo, kama nimekusikia vizuri, ni kutoa elimu. Elimu unasema ndio italeta usawazishaji ya kila kitu. Haswa tuanzie elimu pale katika shule za msingi. Ndio italeta uhamasishaji kuhusiana na nini? Kuhusiana na watu waweze kuelewa watu walemavu na watu ambao si walemavu waweze kusynchronize vizuri katika jamii. Itakuwa inasaidia sana katika kuleta mafanikio hayo katika jamii. Tunataka turejee pale kijijini. Kuna yule mama ambaye anakusikiliza na pengine amekuwa hizi vitu zipo tu bana. Unapata tu, yani kuna mtu ambaye tumekuwa tukizungumza kuhusiana na ulemavu, lakini kuna mtu bado hajai kubali mtoto wake ni mlemavu, amtoi nje, amfanyie chochote, ampeleki skulini, jinsi unavyosema shule is the only option ya kuleta usawa katika jamii. Hajai kutoka kwenda kutafuta empowerment, hajai kushirikiana na wenzake katika ile support unitangaje social economical groups, hajai taki kuzungumzia, yani amejinyamazia tu. Utamwambia nini? Namwambia siogope. Amwelewe yule mtoto, they should take up the challenge and not, unajua pale zamani ile kitu ambayo ilikuwa kusaidia pale enzi zetu ni kwamba mtoto alikuwa analelewa na society, right? It was not just a one parent initiative, and I believe if we could go back to that, in a case where mtoto yes ni wako lakini analelewa by the whole community whether kuna disability or not, I believe with that mtoto ataweza kukubalika, na pia ule mzazi they should speak out. There are a number of groups for parents with disabilities. They should speak out, join these particular groups, and they would see what a child with disabilities can do. We have an endless list of watu ambao wako na ulemavu but they are doing great things. Tuna waimbaji, tuko na lawyers, tuko na judges, tuko na watu ambao pia wanaona magari lakini pia hata hawaoni, even with visual disability, but unasikia mtu ako na gari 10. That just shows you the extent to which just a little support to a person and a child with disability, how it will go a long way to impacting not themselves but also the society at large. Asante sana. Kwa hivyo hiyo ndio hatua muhimu zaidi ambayo kila mtu anapaswa kuweza kuchukuliwa pale, kuweza kabla nikuulize uhusiano wako ya kampuni yako ya e-mobility na Dilac. Nikipenda pale kabla ya kuweza kuuliza swali hilo, nipende unaweza kutoaje ushauri kwa watu jinsi gani wanaweza kuchangia pia au kusaidia watu walemavu katika jamii in general? Wewe Sabina, unaweza washauri watu jinsi gani wanaweza kuchangia au kusaidia watu walemavu katika jamii? Wawakubali, first of all, let them work with them, and I've said wawakubali kama society, wawalete karibu, waonyeshe kwamba you are not walking this path alone, wakuwe na wao. For example, recently which is a very funny story, nikiongea tu kwa hizi these functions that I attend, we are looking at how accessible Nairobi is, especially down part of Nairobi, tukiwa pia pamoja na Dilac. So I met a guy there, and once I introduced myself, he really remembered me from, alikuwa anaona huyu kijana ni kama namjua but simjui vizuri, kumbe alinijua nikiwa mdogo. Kwa sababu yeye pia alikuwa anamtembelea babangu kwa hospitalini, right? And just by that acceptance, yeye alikuwa anasema kila asubuhi lazima angeenda kumtembelea kwa sababu alikuwa marafiki. So all persons with disabilities need is kuonyesha urafiki, kuonyeshwa umoja, na kuonyeshwa kwamba they are not a burden, right? Allow them to show you their skills, allow them to show you what they can do, and work with them. Msiwatenge, waleteni karibu, and you will see great things happen once you incorporate persons with disabilities in the society. Kwa hiyo unasema mkutana na mtu ambaye mlikuwa mmepoteleana kitambo.
hata Mungu mnajuana, lakini sasa ikafika mahali akajua akasema okay, kumbe uje Munguana ndio ili kwa hapa. So uhusiano wenu ya e-mobility na Dilak mlikutana aje na vipi mnafanya kazi kwa pamoja? Uhusiano wetu na Dilak ni, first of all, we are joined together by family, but most of all we are joined together by one cause, which is serving persons with disabilities. So we reach out and now we are engaging Dilak, which is Democracy and Legal Aid Center, to help us and to help our clients with what they are going through. If they have a legal case that they would want mitigation or they would want support in, now we reach out to Dilak, we share with them the case, and then Dilak now takes the next step of helping them in these particular cases, na wanasaidia pale kotini, na wanawaelezesha maybe vitu zingine, wanasaidia kusolve hapa pale, wanasaidia either kama ni mitigation ama pia kuelewana without going to the courts, but all they do is they offer legal support, which is very crucial even for persons with disabilities. Muhimu sana, itakuwa inasaidia sana. Naona tumesalia na muda wa kama dakika 5 hivi. Pengine hisia zako za mwisho bwana Daniel, kuhusiana na mambo ambayo unatekeleza katika jamii, kitu ambacho unaona kwamba ungehitaji kukisema katika hamasisho la asubuhi ya leo ili uweze kukisema, alafu baadaye pia nitakuwa narejea kwa mwenzetu bwana Usongo aweze kutupatia hisia za mwisho za msikilizaji. I will say let us empathize and not sympathize. Wacha tuonyeshe people with disability that we understand their condition and what they are going through, but to sympathize, tusiwahurumie. Kwa sababu biggest challenge ni hata me personally, because I am a caregiver, hata nikitembea na mtu akona visual impairment, akona hearing impairment, akona unasikia kila mtu anasema pole, right? But hahitaji pole at that particular point, anahitaji kusaidiwa kidogo ili afike the next step. So let us not sympathize. Tusione kama ni watu ambao tu wanahitaji donations. Tuwawezeshe pia economically. Muonyeshe pia vile anaweza fungua biashara. Msaidie kufungua biashara, muonyeshe pia vile anaweza fanya kazi kutumia mikono yake, because that gives independence and shows dignity. Na pia unamsaidia sana even pia kwenye mental health, kwa sababu akiweza kujifanyia mambo mawili matatu, it really grows it improves their mental health. So let us empathize with them but not sympathize with them. Ndio. Asante sana. Bwana Usongo, kama kuna hisia 2-3 alafu tuweze kumaliza mazungumzo ya asubuhi ya leo. Kuna mrembo fulani hapa anaitwa G Mburu, anasema good job Dani, anazidi kufuatilia matangazo hapa ndani ya 99.9, anasema kazi nzuri sana. Alafu pia namcheki Nabat Anyenda Mgorgoro, pia yuko ndani ya 99.9. Kuna Esther Kagure pia anazidi kusikiliza. Alafu King Loba pia anasema kwamba yupo ndani ya 99.9 FM. Flomena Kisanya pia yupo ndani, anazidi kufuatilia mazungumzo hapa ndani ya 99.9. Alafu pia mwingine ambaye namcheki hapa anaitwa Monica Morara kutoka maeneo ya Satellite, pia anasema kwamba yupo ndani. Kwenye ukurasa wa Facebook Levi mmoja anasema Busia Teso always tuned in. Timothy Ngaira na Triza Wanyama wote hao wanazidi kusikiliza ndani ya 99.9 FM. Alafu pia namcheki Mark King Reru Camp anasema 14 phase well represented. Emma James anasema good morning, have a nice day, nazidi kusikiliza matangazo hapo ndani ya 99.9. Levi mmoja asante sana, nisha kucheki. Elijah Kimani wa Kandara vile vile asante sana. Peter Wagoshoni kwa shaona ujumbe wako kwa vile vile asante sana. Thomas Ombasa wenye anasema kutoka Kisii tuko pamoja sana. Alafu pia namuona Timothy Ngaira Mitume Kitale pia anasema inazidi kusikiliza ndani ya 99.9 FM. Kuna mwingine hapa anaitwa Dennis Makana anasema Kisii Nyabororo nawakilisha sana ndani ya 99.9 FM. Mwisho kabisa Jamal Nanja Kululu anasema nawakilisha Chekata Kakamega County pia anazidi kufuatilia mazungumzo kazi mtaani hapa ndani ya Mtaani Radio 99.9 FM. Kuna mgungwana hapa hivi anaitwa actress Janet Gesare anasema Dan is a nice guy I see. Dan umepewa sifa hapo, anasema Dan is a nice guy I see. Gesare mmoja wa kule Samwest. Gesare wa Samwest. Anasema Dan is a nice guy I see. Pengine umaimuhudumia sijui. Kuna jumbe nyingi tu pia pale katika katika live stream yetu pia kwenye Facebook, pia ukipata nafasi Dan, baada ya hapo utaweza uweze kuangalia jinsi wananchi pia wanaweza respond pale katika miongoni mwa maswali ambayo tumeweza kuulizia hapa. Tunaenda World International Disability Day on Sunday. Pengine Dan ukinapomalizia sasa unatapata closing remarks zako. Hebu guzia kidogo kuhusiana na hiyo siku alafu tuweze kumaliza. Yes, so for this particular
International Day of Persons with Disabilities 2023. Theme yao ni kwamba united in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities. So for us, tunaingia pale ndani na tunasema united in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities using accessible mobility, because just by using transport you shall open up the world to a person with disability. So we are coming in and using accessible mobility to solve and to open up the world to persons with disabilities. So sisi pia tutarudia tena on the 3rd, tutakuwa na tutakuwa mahali ambapo tuna bring in persons with disabilities na pia madereva, both from online cabs, madereva wetu wa Ace Mobility na pia madereva wa online cabs and pia matatu tunaleta pale ndani ndio to understand the challenges that they face when they serve persons with disabilities na caregivers, because we've had a lot of these stories recently, and this is a last case. Unapata there's a day mzazi, na hii pia story iko pale kwenye Facebook, wasikilizaji wako wengine labda wamepatana nayo. There's a case, mzazi wamemaliza birthday pale kwenye bomb blast, lakini wakirequest gari nafika pale, akabi nafika pale, ikiona mtoto ako na disability wanamuacha. Gari 3 zilifanya hivyo, so ilibaki kwa sababu walikuwa na watoto wawili, rafiki yake amsaidia kubeba mtoto mmoja na mzazi abebe mtoto mmoja, na waelekee mpaka pale kwenye bus station, pale kwenye bus stop, right? Sasa kufika pale, and first of all, mtoto ako na 13 years. You can imagine the height and weight of a 13-year-old akiwa kwenye mgongo. Ndio. Alafu mfikisha pale kwenye matatu, pia bado hata kuingia matatu it's a challenge. Wamefika pale wamekaa chini, wengine pia wataki kukaa na wao because wanaona wako na disability, and it's very demotivating, and that's why we say we really need to educate persons with disability. I mean, we really need to educate transport providers and even everyone in general about disability, ili this discrimination ipungue na iweze kuisha, so that we accept persons with disabilities like people like us, like our family, our friends and our relatives. So that is my clarion call. Let us all try to understand disability, and let us reach out to people with disability to kaa na wao, and vile unavyoendelea kukaa na wao, you understand their challenges and you are able to live with them harmoniously. Yeah. Nataka kushukuru sana Dan. Hiyo story ambayo umeguzia ya mwisho hapo, hiyo ni nadhani kuna mzazi ambaye tulishare na yeye sijui juma lililopita, alikuwepo huko katika kipindi kingine sawa na hiki, na akashare experience yake jinsi alivyopitia magumu sana pale katika nitwaje Bombless Park, jinsi alivyoitisha magari paka dakika za mwisho akaweza ili aweze kusaidika. Asante sana bwana Daniel Kamau ambaye ni mwanzilishi wa Ace Mobility. Enda pale kwenye Play Store, tafuta Ace Mobility app, download. Kama wewe ni mzazi ambaye uko na mtoto mlemavu, kama wewe ni mlemavu pale nyumbani, na wewe tu manake unaweza kutembea nje ukapatikana na rafiki yako mlemavu, na hata pia unaweza kukutana tu na mtu mlemavu pale barabarani amelemewa, unaweza kumsaidia na hiyo Ace Mobility app ili aweze kusaidika kupata huduma za taxi na huduma za usafiri, aweze kufika nyumbani na shughuli ziweze kuendelea. Nakushukuru sana bwana Dan kwa kuweza kutenga muda wako na kufika hapa. Najua sasa tumeweka coordination, tutatafutana hapa na hapa ili tuweze kuona jinsi hali itakavyokuwa, si ndio? Sawa, na pia unaweza angalia our website which is www.acemobility.co.ke. Pale utapata pia namba yetu ya simu. Reach out to us, we are open to collaborations, to partnerships. Ukiwa na event ambayo una transport person with disability, reach out to us. We'll see how we can offer that particular service to the person with disability, ili wasikose ile social inclusion, right? So reach out to us, we are open to hear you out, we are open to serve you, and most of all, let us push for a world where transport solutions are there for everyone regardless of their disabilities. Asante sana. Msaji, kufikia hapo tunafika mwisho mwa kipindi cha siku ya leo cha Kazi Mtaani, ambapo tumekuwa tukiangalia World Disability Day ya mwaka 2023, na mgeni wetu asubuhi ya leo amekuwa ni bwana Daniel Kamau ambaye ni mwanzilishi wa Ace Mobility, ambaye hapo walikuwa wanazungumza kuhusiana na alternative way ya kuwasafirisha wenzetu ambao ni walemavu kutoka sehemu moja hadi nyingine, na kutakia asubuhi njema na usikilizaji mwema wa vipindi vyetu vilivyosalia. Kipindi kingine Kazi Mtaani, kipindi ambacho kinaangazia haki zako kama mfanyikazi na aswa mfanyikazi mlemavu na mfanyikazi kina mama, kitakuwa kinakujia tena hewani siku ya Ijumaa ijayo sana wakati kama wa leo. Kuwa na weekend tulivu.